Ni aje wase, Alberto hapa Maisha States. Hii ni video ingine ya Man Cave Talk. Leo niko kwa original Man Cave. Aski channel ilianzianga kwa hii place. Nimeanzianga tu hapa. Ni vile couch ilikuwa east side hapa hivi. Hiyo couch sasa iko pale hivyo, kuna moja tumepeleka upstairs. So the last video nido hapa nika do introduction, unboxing. Kasikia sasa nataka ni change scenario. So kawaida Man Cave yenyewe inafanyikanga wapi? Across the room, ni kama the other side of things uko hivyo. Alafu hii ni side nyingine sasa hii. Unaona? Hii ni place niko try to do podcast hapa in the beginning. Ndio nianzianga hapa. Hii channel imeanzia hapa kabisa. Hapa nimeanzia channel hapa hivi. Across huko ilikuwa DJ. So nikaswitch hiyo side nyingine juu ya DJ, nikaachia. But nimerudi kwa original place. So sasa nataka kuona hii view ni poa sana. Kuna vitu kadhaa huko nyuma zina distract juu kama mnaiona. Kuna battery dismantle pale watoi, disco pale nyuma, kuna treadmill hapa nyuma, unaona. Hapa kuna Ibra, watch ile video ya Ibra na Sam TV, walikama hapa hivi. Kulikuwa na couch hapa hivi kwa upstairs sasa hivi. Tuligiana couch moja ile kitu kama hiyo. So hii ndio place original Man Cave. Mazee poleni sana. Man Cave imechelewa kaa 12 hours hivi. Ilikuwa mazee nilikuwa na event fulani jana. Ilikuwa Irish dancers, Irish music. Ilikuwa tu ni free event free. Inafika kwa park hivi. Na park kuna amphitheater. Amphitheater ni ile open door theater. Ndawa show yo. Siku to get time ya kufly drone juu ilikuwa event inaanza, alafu ikaisha hata before story iende mbali, unaona. So sikuwa sure tunaendaje na hiyo story, but ilienda hivyo skin ikaisha tu haraka. So ni film mpaka tuseme ilikuwa kuanzia 7 mpaka 8:30. Alafu from huyo msaka anaimba alikuwa family friend na wife. So after that kama social kidogo socialize mpaka 9:30. Nikaishia ku drop paperwork 10 na kucheki track 10:30, kaingia home 11, nikalala midnight. So nimemka mazee saa 3 asubuhi mazee nimeishiwa ni aje. Nikataka kudu Man Cave, nikataka kuingia, nikaona acha naye juu thought iko zina flow vizuri. Mpaka kudu Man Cave asubuhi sale niko fresh kabisa. Sasa hii ni evening, nimedo evening. Nilisamacha nimaze na video card 4 hivi ziko standby, lakini nilisamacha nimalitoe Man Cave out of the question nimalzana naye. So leo mazee in a place mood unboxing by the way. Hizi videos ziju kama post Maisha States. As is love it stays post. Nda music post kwa channel nyingine. But anyway. Ndaka kiswitch back and forth. Ama tumekita kwa Man Cave sasa origi. Sijui tutaona binaenda. Naona. Kuna lights kadhaa, kuna lights, moga lights mbili, kuna zile kwa side na hizi kwa side. Nika my old lights and my box light, alafu kuna two of each, moga na buy two of each, everything. So hii ndio side nyingine. So hii place kuna view mbili by the way. Kuna view moja nawapatia top down view. Ina show meza hapa hivi. Kamera iko hello. Alafu sasa kuna hii inanicheki hivi. So nina masoni mbili, ndio hii A74, F74 ndio hivyo. Alafu Man Cave leo kuna topic nilikuwa naongea juu ya business, lakini bado na Q&A sikumaliza last time, unaona. So labda taget hiyo Q&A nione kunaendaje. Hebu nione kama ndazipata. Muzi screenshot ndio nakumbuka kwa sababu mazee hii story. By the way, tashukuru everybody. Last week ilikuwa my birthday, ilikuwa the exact day. Mimi nilizaliwa on Tuesday. Ilikuwa Tuesday, 4th of July on Tuesday. Nilizaliwa 3 AM in the morning. Pumwani Maternity Hospital. Chile mimi mswaisili mbaya sana. Paka nilizaliwa Pumwani Maternity Hospital July 4th at 3 AM. Yani ile July imefika tu hivi 3 AM nikazaliwa. So ndio birthday yangu ilikuwa last week sasa. July 4th ni Independence Day ya United States of America. Alafu ni funny mtoi wangu ule mdogo sahi, yeye alizaliwa December 12th. So mimi ni Mkenya, nilizaliwa birthday ya America. Yeye ni Mu-American, alizaliwa birthday ya Kenya. So pia birthday yake ni holiday Kenya, December 12th. Unaona? Ni uhuru ni jamhuri anamesahau kitu. Independence Day, Kenya Independence Day. So ndio hivyo sasa. So na Q&A, nafani go through Q&A. Asante swali mob sana, nisho kamera gani nilibuy. Kamera nimeweka hapa hivi, kuna top view kwanza, kuna top view sio kama naiona, nataka ku switch back and forth kama itaingiana. Lakini kamera yenyewe ndio hii hapa, unaona ndio hii. Nishai-rig up already. Ndio hii hapa. Wala sasa kuna kamera. Inakaa hivyo. Hii ni Sony, sikisema poa kabisa. Inaitwa Sony FX3.
cinema line. Hebu tuone kama mnaiona sijui tuone. FX3 cinema line. Ndio hiyo sasa. So nimebuild kitu for a while. Nilibuy hii microphone maybe 3 weeks ago, ndio ilikam. Microphone naingia hapa hivi. Sona. Nafungua tu kitu alafu nafungua hivyo. Unaona? Check. Nafungua microphone hapa hivi. Kuna boy unaona hiyo microphone. Hapo hivyo, alafu naifunga hivi. Na clip. Sasa hii ndio Sony, alafu iko na ma audio controls kwa hii arm. Naona ndio hiyo side hapa hivyo. Sijui kama hata nifunge macho. Ndio hii side hapa. Alafu nilibuy ma extra. Kuna hii microphone hapa. Alafu hii brungu yake inafika mpaka hapa. So nimebuy extension inaitwa small rig. Sijui kama unaiona. Tena nifunge macho kama unaiona. Small rig ndio handle hapo. Hii ni bar inaingia hapa juu. Alafu kamera yenyewe ndio hii. Iko na flippy screen. Ndio flippy screen. Ndio hiyo. Kiseti hivi mnaweza iona iko hivyo. Flippy screen is a turn on, tuone. Iko on hata sijui. Sina battery gana katika vibaya. Labda nimekula battery already. Iko on. Inakula battery mbio sana. Hebu nione kama kuna battery hata sijui. Kuna battery. Battery na charge. So ndio hii camera hivyo. Alafu lens ni 1.8 fe 1.8 20mm ni G lens. Ndio nimeanza naye saa hii. So ndio hii camera hapa hivi. Naona hii ndio itakuwa latest yangu saa hii. Si cheap, kitu ni expensive sana. Body peke yake ni 4200. E-lens ni so 7, siri ni 5000. Alafu hii ni kaa zimesahau so 3. Hii ni rig ya I don't know 7000 katika hiyo. I don't even know man. Sasa nafikiria story. It's depression bure. Naona. I mean, ndio hivyo sasa. Alafu sasa pia hizi masoni zangu nimeimprove, nataka nizikue. Sasa nitakuwa nazitumia cinema line, so ndiba hizi ma small rig. Small rig ni matukio inakaa hivyo. Iko na handlebar huko juu, alafu ni cage inaingia, alafu handlebar on the side. So naweza kutumia hizi ma A74 kama kamera zangu za nini. Hii itakuwa A cam, alafu B cam, alafu C cam. Unaona? Ile A katikati, B itakuwa maybe on the side. Yani depends, 3 camera system ni poa sana. Unaweza switch back and forth. Bila mudu kwa tracking by the way, na GoPro 3. So I'm always moving towards mwanza kwa upgrade at some point on the upgrade equipment yangu, unaona? Sema kama ukiona kamera mpya cam iko na color science different, somebody can tell kuna difference. So kile mudu try ku harmonize hiyo color. Ni msawa filmmaker anaelewa, filmmaker anaelewa hii story. Inakuwa easier ku edit sa leo kuna color the same kabisa. Everything ko the same. Naona. Alafu ukianza ku edit inakaa tu the same consistency kwa color. So hii ni Sony FX3. Ni kamera imekuwa tangu 2021. Niko try kuibuy for a long time lakini ganja ndio priority maze priority. Kuna familia kuna priorities zingine. So nimeisavia sana by the way. But kama nimeibuy bure in a way kwa sababu mtu tumia credit card kubuy vitu ka everything alafu napata cashback. So hiyo cashback ile ni kama a token of appreciation for using their credit card. Na musevia udo kando. Alafu moga save by the way, I save a lot. Tangu niko mtoi moga na save do. If I want something I save for it. Nikibuy na feel kama iko worth it. It may take time kuibuy. So hii camera ni kama halfway paid off already. Ka 2000 something paid off already na cashback. Kuna cashback mpya nenda kwa accumulate but sijafikia hiyo cashback bado, lakini itakam soon. Naona. So kuna top down view, kuna kamera hapa juu, nitakuwa na flip back and forth na shule kunaenda. Nimeweka kama itawaje ambience kidogo. Nitaona tu. So birthday yangu mama alinipatia gift. Sijui kama nifungue sahi. Alipatia gift by the way, acha niwashow. Sasa kila kitu hapa kwanza man cave. Mtaona hivi yote hii. So mama alinipatia gift birthday yangu. Ilikuwa something I've been talking about for a long time. Ali nail it this time. Meaning for the first time I nail hiyo kitu kabisa. Alinigetia hizi vitu hizi. Unaona hii. Imeandikwa hapo, imeandikwa Chanel. Hii ni Chanel. Chanel nyingine ndio hii. Alafu Chanel nyingine ndio hii. So tutazifunga pamoja. Kuna best yangu mmoja ule Kazadi ni best yangu sana. Mshamsikia Kazadi. Leo ganagopa kuingia kwa mtandao. Nikanabonga na yeye mambo ya cologne. Najua Kazadi ni Mkongo. Yongea French. So mza, what's the meaning of these things are French? Takaniambia, hii inamaanisha hii. Acha niwashow.
Sasa ndani box hizi ili gift ya mama. Najua whatever is inside. Tuenda na hiyo ya kwanza. Ni buy hii naona brand new. Hii ni nini? Hii ni Bleu de Chanel Paris. Alafu there's Juni Eau de Toilette. Perform homemade. I don't even know, man. Hii ni moja yao. I think hii ni Miles, whatever it is to unbox ingine. Na kuna hiyo vioko juu. Hii nyingine inaitwa Bleu de Chanel Paris. Hii inakaa the same kaa yara sijui. Once kwa Miles na nini. Ya pili ndio hiyo. Alafu ya tatu. Nafikiria mimi nanukia vibaya bana. Mu ya cologne by the way. So dangani mu va cologne. Naona. Ndio hiyo ingine ya tatu. Sijui kama mnaiona. So naziweka hivi. Ni trash. Make trash. Niweke hapa nisisahau. So natashika hivi. Ile nimebaiwa saa hii birthday ndio hizo. Wewe ni mama. Muulize msiniulize mimi mazee. Msema alboni baie. Muulize. Si cheap but mimi sijali. So nizae mebaya. Kitu ya bure ni ya bure. Ama vipi? Una appreciate tu. So kuna Chanel ni Bleu de Chanel Paris. Alafu na sijui ni perform na maanisha sijui perform home hata sijui ki French hivi. Ndio hizo basi. Hizo ni magift zangu za birthday. So anybody who wants cologne, tafuta channel ya wife muulize akubaye cologne. Si mimi alinibaia ni kitu man. I wear cologne. Sikudanganye. Nimerevonish. Yani at some point niko na ndaongea story kidogo. Lakini mu try my best to look the best. Naona ile unavaa niko na dress shirts ile ma tie na kila kitu, suti, naona. Na suti kadhaa kaa ngapi? Nilibaka 8, aziko nitoshea saa hiyo nime reduce weight. Nikapatia mbuyu, most of them tulimtosha tuka trade in. Alafu nibaki kama na zingine kama 6 hivi. Move a suit by the way, na kila kitu. Depends on occasion, naona. Nikidrive truck na vaida shati ya yellow juu inasaidia tu watu wanione, naona. Ile visibility. Alafu nikienda place kama business official, kama ni wedding hivi napiga picha, move navaa poa kabisa. Kwa hiyo unavaa according to mahali unaenda, naona. Ni very important by the way. Ni very important kuvaa the way you're supposed to. So hiyo ndio gift ya nini, camera ndio hiyo, nini nyingine. Tuende Q&A. Mtaona hii view, kuna mavitu nimeweka hapa hivi na kana flip back and forth mtaiona. Hata kuna door hapa. Hiyo door ni accidentally by the way. Ndawambia juu ya door by the way, ndawambia juu ya door. Kuna door hapa, iko hapo door. Ndawambia. So, sasa angalia Q&A, tuende Q&A. Sijui video imefika how long. Ndaangalia Q&A. Kwanza ilikuwa nini? Ilikuwa hebu tuone. Nili save. So ilianza na sijui kama niliuza swali ama okay. Ilikuwa ile video ya tofauti ya civil rights na moral rights. Man cave talk. I get wrong. Asema hivi, your audio is always top notch. Hope you will talk more about quality mics in your next video. Good content. So huyu ni Elvis Kirarey. Elvis Kirarey. So mesema hope you'll talk about the mics in your next video. Mazee sijazi work. Mazee Elvis, mazee pole mazee. Ningezia itakuwa next video basi kwa sababu ni sijaziweka hapa. Ile niko nayo natumia already. Hapa si podcast vile. Mazee Elvis utani I mean next time Elvis kwa sababu kuna microphone, the only microphone niko nayo ndio hii ya Sony ya hii FX3 si 30, nisema 30 last time. Hii ni FX3. Acha niwashow muone. FX3. Naona? Sika mnaona. Tulifunga macho. Si mnaiona? FX3. Alafu lens ni 20 hata mwezi ona sijui. Hii microphone niko nayo peke yake. Hii ni microphone ya ile shotgun. Alafu kuna shimo nyingine hapa XLR. Naweza kama wireless nyingine. Sijabuy hiyo wireless bado, iko out of stock. Ile professional poa, Sennheiser. Lakini muda vitu professional. Niko na microphones across the room ya man cave kama 2, but ziko mounted. Siwezi labda ndabeba camera ni wa show. I don't even know. Niko man.
Elvis, next time nadu hivyo, promise next time. Usinisahau Elvis, niko na hii swali yako hapa, ndafanya microphone ndaziweka hapa zote. Alafu ni nyingine, hii ni Joseph Kang'ethe 8745. Yale sema hivi, asema Albo, hiyo soundtrack ni on point. Big up bro. Keep it up with truth and reality checks delivered with such a great sense of maturity. Endelea kutuwakilisha. Mambuyu tunakucheki na you Albert in silent most of the time. Oh, yes is swali. Ama man, ni swali. Okay, si swali. Mu screenshot zile tunataka kumbuka sababu unajua comment, nataka kujua comment kutoka wapi. Huyu ni Joseph Kang'ethe 8745. Maze Joseph endo balisho 8745. Hiyo ni kitu ya YouTube inakupatia. Endo udelete hizo number wache jina yako real. Ndio kwa ile handle yako ikuwe poa. Mkumbusha watu hiyo story. Naona juu you're your own brand. Naona make sure jina yako iko hapo kwa hiyo brand. Easy question pass but wasema ni mbuyu you watch, yani kama wasema kama I'll watch Man Cave Talk lakini I'll watch ile chini ya maji ile ninja watchers. Wanna watch our comment, labda wana like kitu kama hiyo. Naona hata mu watch tanza watu by the way. Mu watch kama leo ilikuwa leo majana. Leo ni ama ni sijui saa ngapi? Oh, leo ni Sunday. Okay, Sunday mingia sasa ni midnight. So a few minutes ago. Leo nimewatch niko do Man Cave, nikapata niko disoriented. Nika watch episode 2 ama 3 za Iko Nini podcast. Iko Nini podcast ilikuwa nimewatch episode 90 na 91 I think. So hizo ni ziko their latest video. Ilikuwa na interview Kolo ule wa Kleptomaniacs na Jua Kale. Najua tawa swali juu, but mimi najua. Jua Kale nakujua. Hata jua bro wako iko Washington DC, nishabonga na yeye. Sijui ni Chris. Nishabonga na Chris, ni professor. Jua Kale. I think ndio yeye, Chris. Anaongea tu kama wewe by the way, Jua Kale. Bro wako ungekaa wewe kabisa. Ni kama ana rap genge. Alberto nakwambia, unajua wewe ni Mswahili, ndio hivyo. Anaongea Jua Kale kabisa bro wako. Nafikiri ni Chris, ama si Chris. Ule kwa Washington DC ule professor ule. Ama vipi Jua Kale? Kawa na watchingi kitu. Congrats kwa hiyo podcast yako. Alafu Mwaafrika ni atheist. Mazee crossover Mwaafrika acha kwa atheist bana. Endo usome bana. Acha hizo story bana. Unaona? Mwaafrika kama ujui alikuwa aitwaje Mwaafrika? Ngoma yake ni gani? Na ngoma yake fulani hiyo ndio ngoma ya first nimepost kwa video yangu ya kwanza nilipost kwa channel yangu ile inaitwa Alhao. Niko na drive ile lockdown. Nikaplay ngoma yake background. Akwa na rap vitu zote deep sana. Naona kama sema deep sana ilikuwa underground rap Mwaafrika. Anafikiri simjui. Najua wasema zee. Naona. Lakini wakana bonga hiyo story ya Kolo kata mambo ya Holy Spirit, sijui mambo ya Holy Spirit as a person. Nikawacha Jua Kale akatupatia my insights, naona. Mangoma. Nilisikia poa. Mimi ni Mswahili bana. Unajua wale wase wangu bana. Ma3 number 9. Was it the whole thing? No, the whole thing. Nafikiri mbona moga msewa sound? Si easily. Mbona moga sound yangu ni top notch? Ni easily bana. Naona. Ilikuwa una do ya studio, una do ya kila kitu. So ninja kama 3 ndio usikize ngoma poa kabisa. The first time nisikia Boys to Men End of the Road ilikuwa kama 3. Mazili ni bamba ni aje. Junujua ma 3 ilikuwa zinafungua ngoma fulani ile unasikia kila kitu. Kuna low ni bass, alafu kuna mid range, alafu kuna high, tweeter. Some now at the same time. Hiyo ndio ngoma by the way, quality audio. No. That's a mini audio file by the way. That's why. No. Nimesahau kuvaa microphone leo. Hii ni story Man Cave. Nataka kuimprove this idea Man Cave. Nimemove couch hakuna kitu hapa hivi. Ndawashow tu inakaa messy by the way. It looks so messy. Mwezi amini. So ndio hivyo basi. Nimewatch 2 leo asubuhi Iko Nini podcast. Watch zile clip. But leo nimekaa chini kawatch zote. Bado nili-comment by the way. Naona. Ni kitu poa sana. Kolo nataka kumsikiza mob hiyo Kolo akiongea juu Holy Spirit sijui. Amonge vitu za maana leo. Inakakaa kuna msana Soma. So many book. Wacha historia tunasikia msaki akisema kitu alafu una believe because somebody says so. You never know, they could be wrong. Read it yourself. Alafu think about it. Alafu itoa ile version yako vile umeitoa ndio uambie wase uta convince. Naona.
Mimi vitu muongea tu tumesoma. Videos sijasoma nasema sijui hiyo but it's coming. Kwa sababu mimi niko na hiyo culture ya kusoma. Unaona? I read books. That's what I do. Aya, Q&A nisi distract sana. Q&A nyingine iko wapi? Ama nimemiss. Bana, nimelost ngoja kidogo wase. Ilikuwa hii ama hii. Okay, next. Inasema ama the same. Not sure kama okay. Ilikuwa endelea mambo. Okay, next ni Vicky Palvok. Hi Albert, I want to come there. I'm a student athlete, but finding a school offering good scholarship has been a problem. If you can help, please do so. Thanks. Huyo ni Vicky Pavlov. Pavlov. Okay, Vicky Pavlov. Hi Albert, I want to come there. I'm a student athlete, but finding a school offering good scholarship has been a problem. If you can help, please do so. Thanks. Nezambia Vicky hivi. Vicky, this is what you do. If you I think the reply. I don't know, maybe the reply. It's amazing. If you're looking for scholarship, beggars are not choosers. Naelewa? Beggars are not choosers. Acha ni give example. Nianzie example gani? Titanic, for example. Titanic ilikuwa ship ilibuildiwa the UK. Ikakam US. Wakasema wakana boast it was the biggest ship ever made. No. Kuna wasa walikuwa first class wako huko juu, kuna wasa walikuwa middle class, kuna wasa walikuwa lower class wako huko chini kabisa. Guess what? The point ni ile kama kuna scholarship na is not to the best of your satisfaction. Mimi nakwambia maybe I assume uko the other side huko hii side nyingine. You're not across the pond. Mimi niko across the pond side nyingine. Musema hivi, anything that can get you from this side, from A to B, hata kama is the worst scholarship, wewe ichukue. Kuja na the worst scholarship possible. Guess what? Some of the things America, wasoniambia niaje albo nitafutia job America ku drive truck. I wish I could. But the point kuingia America, kama wewe si American, lazima we go through the government system, which is immigration. Uhamiaji is the only government body that will allow you to come to America. No. There's nothing I can do kukuleta hapa. Naweza kuwa na hiyo ni ya kuleta hapa, but you have to go through the government vetting. Because guess what? You're coming to their country. You're coming to their house. Sasa hiyo ndio iko personal. If you come into their house, lazima uclear na hao before ingie kwa nyumba yao. Unachukua hiyo. So, any job that you want in America, I guarantee you, the best way jipate hapa, kuja hapo kwa hapa. Once umekuja hapa hivi, it's easier to get through because you're here, you're physically here. But ukiambia mtu ati yuko Kenya, I want to come apply for a job in America, some jobs are available. Lakini si zote ziko available hapo zile. Sometimes you have to be there physically. Sababu kumbuka America, before you get a job, you need to have 2 forms of ID. Ama 3 forms. Kuna ile state ID, kuna social security, na kuna birth certificate. So kama mimi sikuzaliwa hapa, mimi nilizaliwa Kenya. Nishawashow pumwani sili. So niko na birth certificate yangu ya Kenya, na niko na certificate of naturalization. Hii ni kama birth certificate yangu ya America because mimi ni naturalized citizen. Niliingiana. Alafu niko na social security, alafu niko na state ID. So niko na kama 4 forms of ID. They only need to see 2 official documents. Most of the time birth certificate Kenya juni insignificant. Hiyo ni ya passport. Hata passport ni 4, hiyo ni document ya gava 5. So out of the 5, if you have 2, it's easier to get any job. Unaona? Kama mimi, I never intended to do tracking. Even though background yangu ni mtu wa multiple hauliers, kama kuna msanii nipiga comment mmoja wa multiple hauliers, na kujua ni nani by the way, nitumie email to bonge. Sijipata. Mara moja sio ni watu wananijua wamenyamaza hata waongeangi kitu. Watu wanijui ndio wana comment. Naelewa though. Kisikila pana watch. But ndio hivyo. Get the minimum requirement ya scholarship. Wewe kuja tu, usijali. Once you get here, I guarantee you you'll find a way. There's so many opportunities once uko hapa. Kenya, there are opportunities too. Kama nimeland juzi nikiwatch nani Timo boy wangu. Musema Timo ni boy wangu. Waza Timo yobanga poa. Timo anawachanua ni aje? Ama vipi Timo? Timo mwambie wase. Timo anawachanua. Unaona Timo mzee anawachanua. Najua kwa busy asema kuna job 2.
sijui naweza msaidiaje. Mimi na job moja by the way. Ama na job 3 sijui. But I used to do that. Niko na do minimum wage job 2-3. But I don't think Timo na do minimum wage, but I take advantage of ile whatever time, extra time you have. I don't get advice poa, but the Timo yo chanua. Naona. Siwezi mimi kuongea juu ya Timo the whole day. Naweza ongeleza za Timo ni mzee Timo. Kwa sababu jina best yangu high school best friend wangu anaitwa Timo Njugush. Nimemtaja. Njuguna mazee ni aje? Kama Maisha States mazee. Unaona, Njugush ni aje? Timo, pia anaitwa Timo. Sio jina ni very familiar na mimi Timo. Like best friend wangu. Still my best friend. Tuja connect for a while though. So, mazee kuja States. Kama ni UK, enda UK ile work visa iko available. I didn't even know about that. Kuna opportunity squeeze. The reason why somebody you can stay in Kenya and make it. That's no big deal. But ile sometimes ukichange perspective, nakwambia ukweli kabisa, if you leave your normal, utoka Kenya outside Kenya, uende nje kidogo, ile pressure yako in a new place itakupatia motivation to work hard. Kwa sababu unajua ninasema stuck ongea, nasema hisi nyumba ya mama yako ama nyanya yako, hiyo nyanyezi. Ukitoka nje, once you go away from your normal environment, unakuwa na ile motivation ya ku work hard. So ingia UK na work visa, endo work UK. Ile pressure nakupatia njia fulani. Unaona? Kama niko naongea juu story ya nani, sijui Kololi ambia Mwaafrika. Alimwambia mazee nini iko nini international. Ni international. Mimi na watch wapi na watch Calico States. Labda yeye aone hivyo perspective. Iko nini international podcast. Unaona? Na inaenda ku get better by the way, ina grow. Unacheki? Inaenda ku get better kabisa. Ina grow. Na mwasema hivyo, if you start with your craft, Mwaafrika yuko poa, alikuwa rapper kitambo, underground, sina ana represent, no. Ndio hivyo bana wase. So kama uko na mpenyo yote, we leave your familiarity, your home ground, uende nje kidogo, you see what happens. Unafikiri mbona mboga na wakado huko hivi? I know hapa si home. Mimi sema Isili, hata Isili si home, nasikia Isili take over kila kitu. Hata kubuy how Isili, I grew up in Isili, so mfeel uko ndio home. No. I think Buddha amejenga hao wapi hata sijui. Buddha amejenga wapi? Hata sijui story. But huko itakuwa nikikuja na home Buddha alikuwa na job Kisumu, alijenga Kisumu hao Kisumu. But si Buddha yuko hapa. Si anaishi tu hapa 2-3 blocks away. Tuko naye hapa. Is like mwana sai by the midnight ambia. Daddy, vipi? Tupiga story. Nilikuwa naye tupiga story last week. So any opportunity you get to come to America, wewe kuja. Unaona? Kuja upstairs bana. Kufika hapa hivi ile familiarity ya home itakutoa, itakuwa pressure kidogo hivi utakuwa under pressure. That's why I say leave the country. Alafu now when you come back utajua ile you've been away and now you're back. Uta understand hiyo agency ya ku work hard. Unaona? Ndio hiyo. Kuna swali lingine? Hebu nione. Ni Victor Ochieng. Amesema hivi tuone Victor Ochieng anasema nini? Hii ni ile tofauti ya civil rights and moral rights. Man cave talk. Hello sir to you. Not sure kama you spoke about it, but would you kindly break down tax issues in the States? How it's done, how much you're left with after, kindly related to your current engagement in tracking. Nasikia Ochieng mazee vile kwa kizungumza top notch. Anyway, unaelewa, I just got no mazee. Say I got no na Kingosa ni aje. Hata mimi sijui Kingosa. Mimi yangu ni kusoma tu dictionary. So, Victor Ochieng. Sana sema aje ndio washo nini sasa? Na do hapa. Sitaki kwa show lakini kuna man, na do yote hapa ndio show. I don't have. Okay. Props man, show taxes. Ndio washo do, kuna do fulani hapa napelekea msee kesho na kumlipa. Iko wapi hiyo do nimeweka wapi? Dakika moja. Nani huyu? Victor Ochieng. No, sure. Sina props bana. I'm looking for props. Hii ni $1, $100. Oh man. Tena na show ndio hapa. Nataka kutumia hizi. Hizi ndio ya America, hizi dolari. Dolari ndio hizi hapa. Hizi nza mtoi. Liwachapa hivi. Alipewa gift. Nilimzeka hapa na sasa nimrudishie. Sijui. Okay. Sina props. I don't have anything to show. Naangalia sioni kitu yote. So ni hivi
ukikuwa employee America, employee, ile generic everybody employee, unalipa kama okay, let me give you the best example. Minnesota hapa hivi. Kuna state, into the state of the great state of Minnesota. Great state of Minnesota. Ndio number 1. Halafu Minnesota kuna ma county. Ndio the next level of government, county. Halafu county kuna hii strange phenomena hapa, kama say county, mimi naishi Hennepin County. Imenemiwa after one of the Catholic priests alikuwa founders wa alifungua church hapa in the 18th century or something, Father Hennepin. Alafu Hennepin County kuna city into Minneapolis. Minneapolis I think ni Greek, inamaanisha kitu kama sijui inamaanisha nini Minneapolis. Alafu mine ni maji, Apolis government. I don't know what it means. Nimesahau hiyo kitu off the top of my head. So ukiishi Minneapolis, mimi naishi Plymouth. Plymouth ni suburb ya Minneapolis basically. But vile Plymouth iko so established that it's its own city in a way. Ni kama Buru inakuwa tu ni Buru city. Alafu Doni inakuwa Doni city. Alafu maybe Amza inakuwa Amza city. Alafu Ololo inakuwa Ololo city. Isili inakuwa Isili city, kitu kama hiyo. Hapo ndo I think it's the only state in the union, 50 states, iko na hii story, Minnesota. Ile wali experiment wapatie city authority. City became so big that they don't want to go back to the senior Hennepin County. So they are kuna hiyo county, subdivide cities. Club cities kuna neighborhoods na industrial park. They develop it's like their own thing. No. So and people don't want to relinquish power. I think this phenomenon is only in Minnesota. I think other states county and run everything. But hapa kuna cities go individual. They do their own rules pia. So ukilipa tax ya state. Alafu ya county. Alafu ya city. Alafu inaishi ya of course on top of you kuna ile ya federal. So federal government taxes need 10% of whatever money you make. I wish nilikuwa na hiyo sample in show. So na kalamu hapa sina karatasi. So federal government inaanza hivi. Kuna hiyo 10%. 10% ukimeka $100. $100. No, $100. Ukimeka $100 hivi, $100. Hii ndio prop. I wish nilikuwa na doni wapatie. $100. Immediately 10% inajichuja. Naona 10%. Whatever you do inajichuja immediately. You kwa hiyo $100. 10% out. Unabaki na $90. Hii ni federal government. Alafu na kamsa kwa state yenyewe. Tax ya state Minnesota ni 6.5%. So guess what they do tena? Tena already kwa ile asemati, oh, now that the federal government imechukua $100, so tuanzie 90. Hapana, nasema pia $100. $100 tena. So cheki. So chukua 6% of $100. Okay, so sina $6 hapa. 6% of $100. No. So federal government inachukua $10, alafu state inachukua $6.5. No. So inakuwa ngapi all together? From the 100, sisi tunaanzia 90, kila mtu anatoa 100, anasema 100. Alafu kuna social security na Medicare. Au wanachukua 3%. Sawa. So from 100 to a 10, ubaki na 90. From 100 to a 6. Ubaki na, it doesn't matter. Like waangalia ile 90, wanaangalia from kila mtu anatoa from 100. So I wish niko na hizo do nikuonyesha hapa hivi. Sijui kama na hizo do. Labda nafanya next time ni demonstrate. So basically ukiangalia do yote 10 plus 6.5 plus 3, hiyo ni ngapi hiyo? Ni kama 9. Ni kama 19. Okay, kwa sababu kuna 10, kuna 6.5, hiyo ni 16.5 plus 3, hiyo ni 19.5. Alafu kuna silas ile county taxes. Sijui ni how much, atakuwa $1. So alafu kuna hizo social security. So overall Minnesota tax yote kabisa kwa payroll utapata unalipa kama between 26 to 30% depending on income level. Sema kama uko minimum wage labda itakuwa kama 22 hivi. Ukikao una make 60k a year itakuwa kama 25 hivi. The more money you make, the more taxes you pay. Ndio hivyo basi, by the way. Kuna hizo scale. Sijui kama na hiyo figure hata sijui. I wish I could more prepared. Victor Ochieng. So technically nasema hivi, suppose to
from every $100 you make, $100 you make, sawa, toa to 25%. Kama if you are like between maybe low minimum wage to low income, 25% new tax. If you're making maybe something like 60k a year, itakuwa kama 32% kituka hiyo, ama 27%. 30 the more money you make, the more taxes you pay. Ndio hivyo sasa. Alafu the more, so the kama make 100,000, labda itakuwa kama 42%. Kama make $500,000, labda ni 49%. Unaelewa sasa? So the more money you make, the more taxes you pay. Sababu unamuka kwa hiyo tax bracket na high na high na high. Gavana make do na wewe basically. So hiyo ni employee, ile aita W2. W2 ni mtu wa employee kawaida. Sawa. So difference ya employee na mimi si employee. Mujilipa ka employee pia. My company makes money, then I pay myself from the company. So pia mimi ni employee kwa company yangu. I work for my company. Like, but in business ni different. So nimesema tax ya, suppose the same $100. In business you make $100. Standard LLC tax ni 15%. Other before do anything, 15%. That's the federal standard 15%. No, see 10 anymore, 15 during business. But business is different. So how do you pay business? Kwa employee, before nijilipe, gavana inachukua do yao before. No. So federal inachukua hiyo 10%, state inachukua hiyo 6.5%, social security American 3%, alafu hiyo is 2%, 1%, inachukua everything before you even touch your money. So whatever paycheck you get, kama ni so moja $100 sana hivi $100, whatever you get ni a fraction of $100. Inakwa maybe you get 89. So suppose you make $100 at pay period. So as didn't say $100 a week. Pesa kidogo sana. Okay, so $100 an hour. So $100 an hour. So $100 an hour, because on 100 minus 25, number kina 75. So if you work 100 hours, $100 an hour, 75 times 40 hours a week average, unakuwa na 3,000. So guess what? Kama unakuwa na $100 na udo 40 hours, unakuwa na 4,000. So guess what? 25% ya uni 3,000. So government chukua 25% of your income even before you use it. So 3,000 times 4, which is a whole month, ni 12,000. So to make 12,000, how much did government take? Come kwa na initial 100,000, now divide, so 12,000, so you government kula how much? Karibu 4,000. You're supposed to make 16,000, government kula 4,000. Hiyo ndio W2 employee. Difference ya W2 na 1099 ili sababu mimi ka business ni hivi. Business ni 15% of $100. But guess what? You pay after we shall get profit. So this is what happens at business. You can get $100, let's say hivi, kama do tracking. Maybe 30% ni fuel. Nda minus fuel. Inje. Alafu niseme 40% ni driver wages. Nda minus driver wages. So how much am I left with? 30% of $100. So guess what? As a business, the only money I pay for taxes, sile expenses na sile wages ni profit, whatever you left over after expenses. No. So you na 30%. So 30% ndio, so 30% ndio baki naye kwa profit. So 30 sasa unachukua 15% of 30. Unaelewa sasa? So in general napata, in business you pay less taxes than employee. It makes sense? Victor Ochieng. That's what the union advantage could do business. That's what more advocate. Hata familia kina wasizi kina bro nikiongea nao. Bro ashaingia na bro ako tracking already. Yani mwambie wase do tracking. See to do tracking just because of doing tracking. I mean, I love driving around, but more shift. It's hard. It gets you tired if you shift the whole day, in traffic. That's why by the tracking ni automatic. Na kwa sababu nafanya button inaenda tu. No shifting anymore. Itakuwa half the problem you solved. But ukinunua truck yako, you're a small business owner. Meaning you don't pay taxes upfront. You pay after expenses. So suppose utumie ubaki na 30%, alafu gari haribike when do we fix? Gavana kuulize how much do you make last year? Useme nilitumia 30% on expenses, 40% on driver wages, alafu the 30% left over
gari iliharibika, I fixed the truck with all the money, ilisha kabisa, kabaki na ngapi? 2%. Unasema, man, they can even give you back the 30%, gava. Kwa nini? They don't want your business to fail. Sababu ile 40% ile ulisema ni the driver wages, the driver is still paying taxes. No. So guess what? Gava inafikiria hivi. If we let this business die, we are even losing the income your driver taxes. Make sense, what's it? So gava ina protect business before you protect watu. Kwa nini? Because business is the one that provides employment to people, and people are the ones who pay taxes. So it protects businesses dunde. Kwa nini? So they can keep making their money. Because business, in a sense, outlive the human being, the person. No. So that's almost an advocate. You're better off being in a business than being an employee. As an employee, build your case. Alafu over time, anza business flani. Sababu kama sasa mimi sahi business yangu, kuna level flani I'm trying to build. Naweza mwambia tu ile maybe where I'm at right now. Business yangu sahi na ile concept ile own nothing but control everything. So most of my assets in my business are owned by the business. Kama taxi yangu, aina jina yangu hapo ni Alhal LLC ama incorporated. Hiyo ndio ina own track. Kwa nini? Every time I get a loan from the bank, mimi kama utule garanta, ule officer wa hiyo kampuni. Kama mimi ni CEO. But the company, gari nikibuy na buy under the company. Company owns the car, si mimi. Naona sasa. Kwa nini? I don't have to use my credit to qualify, but I use my credit to show that I'm the officer, the chief financial officer, representative of Alhal LLC. So hata gari yangu Audi na uniona na company. The next level, I'm kind of baby steps. I'm moving up over time. Now, that's the one thing about business peer. In a sense, businessmen, so we're gonna profit and loss. Kwa time make loss kabisa. Time make profit kabisa. But guess what? Do I still pay myself? Yes, I do. Even when I get a loss, I'm able to pay myself still. And I'm able to pay taxes. So you know the advantage of business. But if I have to be in my business to make it work, you see, because my business needs me to survive. But guess what? That's what you gotta do in the beginning. But later on, madereva, excuse me, madereva, I'll be providing employment to them, then I won't have to drive anymore. They will be driving employment and I'll be managing. You ndio the next level of your business. That's where I'm trying to go to. Ile ndio level yangu. Mimi niko growth, niko pole pole. No. Hata side hustle. If I was not driving, I'll be doing more videos. No. Sabu, you guys can tell, mo invest na vitu quality. I just decided. If I'm going to do something, let me do it big or go home. No. If you buy camera, I buy camera kai. Ya 4,000. Body only 4,000. Lens ni 1,000. No. It's still 400. I don't even know. But half of it is already paid off, by the way. Nili save before ni buy. Hata the other half nailipa tu. Unapata job kama mbili tatu. Kama hiyo video nimedo Friday, I did it for free. But one of them, mama huyo aliniambia, can we buy this footage from you? Nikamwambia, no, I'll give you for free. Mbona msema free? Kwa sababu nataka nimpatie kidogo nimuonjeshe. If they like it, ananiambia, can you give us more footage? Ananiambia, oh, then I have to edit it. Oh, you have to edit? Yeah. It's going to take me some time. So I said, okay, how much do you want for that? Niwa charge for hour, alafu nienda nipata do. Nimelipa camera. Nido. Lazima ujitume mbaze. I don't do it for free per se. Ni kama YouTube ni free, Facebook ni free, but you're the product. No. Ndio hivyo. YouTube ni free because as long as you give YouTube what they want, they'll give it back to you. If you give them content, they'll give you views, they'll give you money. No, opportunity. So that's that. I hope you answer your question ya Victor. Sitaka nimesahau wengine by any chance. Acha nione kama nimesahau wengine. Hiyo ni ya Victor Ochieng. Mtu intelligent sana. Ama vipi? Okay, nimeenda wapi tena? Mwe screenshot. Okay. Yuni acha nika kuna nyingine. Hivi kuna nyingine. Oh, kuna mmoja hapa hivi. Okay, ili kwa ya uni Jill Mana 7711. Tuingize ma 7711. Nini ma brand bana? Alisema hivi. Albo, great content. Thanks. Ukithinka ni great. Nashukuru kusema ni great content. Mimi nangoja tu feedback. New ideas are always refreshing.
Congratulations on the coming baby. Tunakuwa na mtoi by the way. Ndio sasa tutakwambia juu mama kwa niambia tunakuwa na mtoi. Not me who wants a kid, she wants 2 more kids. So I have nothing to do with that. I thought we were done already. Watoto wawili. Na me get them, so that's what she wanted. Mimi nina dem already, ule mbigi ule mtoi wangu. So, okay, kindly touch on the topic of culture shock. First time you landed States. What are the culture shocks you personally experienced? Are you still getting culture shock after all the time you have spent there? How long did it take you to adjust? Do you think you would get the reverse culture shock when you travel back home? Whoa! Hizo ni kaswali 3 ama 4. If I break down. Tuanze na hivi. Amesema the first ni ile first time you landed States. What were the culture shocks you personally experienced? Okay. The first time you landed States, the first thing niko ile line ya immigration. Nikaona actually nza kuna difference Amsterdam. Mimi nikam through Amsterdam. Nikamna KLM from Nairobi. Nikaland Amsterdam kama asubuhi. Kaka layover 6 hours, alafu nikaingia ndege moja kama ilikuwa 6 kama midday hivi. Nika fly, nikafika sijui ilikuwa 3 ama 1 kutoka hiyo Minnesota. Ndio hours iko nyuma. Ilikuwa nyuma hours. So the first culture shock ni magan. Karawa alikuwa na magan kwa west. Niliogopa sana kwa sababu mimi niko na job multiple holidays liko industrial area. Most of the time, every time nasikia ma gunshots, wale nilikuwa flying squad, police, wakifight na mategi wa mtaani. Wakana kimbia huko indao wanapeleka na mbio na shoot. So nikanimezoeza ma gun. So gun kitu nilikuwa naogopa sana mtaani. So kuingia States hivi na watu tu makarawa wamevaa magun kwa west. Ili ningisha baridi. That was the first culture shock. Ile kuona gun. No. Alafu ya pili nikitoka airport nikaenda the first time ninakuwa best ya Sis. I went to her house. Alafu culture shock nyingine gani ile? Mimi nilikuwa okay, I don't think nilikuwa na culture shock sababu nime grow up mimi ni msowa hip hop. Hip hop. Nikasikia story ya hip hop leo. Nani kwa iko nini podcast wanajua hip hop. Hip hop kama enzi yetu mtu kama mimi kwa sababu mimi ni babi. Unaona? Wasewa reggae kwa sababu mimi ni babi. Ukisikiza hip hop ni babi kwa sababu wasewa hardcore marasta mnati ni rude boy ni mtaani. Alafu mimi ni babi. So I don't know what that means. Mimi kuna bwa Kingoso kwa Kenya. Juu ya chuo niko Milimani Primary School. Unaona? Before that niko St Mary's Mwea. Alafu niko Riverbank Primary Ngara. So niko Ngara, St Mary's, alafu Milimani. So guess what? Most of the American culture nimeelewa. Juu niko na makuzo hapa, wanakam kutembea, maanko, tunaongea, niko naongea nao mpaka midnight. Wanauliza maswali, wananiambia hivi. So I have a rough idea. Hata nikuja hapa hivi, my elder sister alikuwa hapa already. That's why nika Minnesota. Mimi nifaa kwenda Boston huko Massachusetts, Boston, East Coast, New England huko kwa auntie. Lakini sababu Blaise alikuwa hapa, alikuwa Tennessee akahama hapa hivi, maybe a few months before. Pia kuzoa kama hapa hivi. So when I came over nilikuwa na family, kuzo mwingine pia aitwa Wycliffe alikuwa hapa pia, Caesar alikuwa hapa. So kulikuwa na a little bit of family. No. So ilikuwa more comfortable kamuko. So sikuwa na more culture shock, nilikuwa najua what's happening. Question ya pili, amesema nini? The first time you landed, culture iko tu gani hiyo? What were the culture shocks you personally experienced? Ndio gun. Are you still getting culture shock after all the time you spent there? Said, I know too much. I mean, I'm more American now than other Kenyan. So Kenyan, so I know too much. I know how to maneuver. Imagine niko hapa hivi nikamu 2007. 2008 nikapata license yangu ya driver license. 2008 towards the end nikataka do tracking. 2009 by May I'd driven like I think 20 states. 2010 by kituka June you can make over 46 states za America. So I've been everywhere. Kuna msasamati, oh maybe you just driving truck, you didn't really know. No, I spent the night. Moga very observant by the way. Nikienda place mpya naanza kukagua vitu. Niko detail oriented. Sijui kama msha notice already. I'm very detail oriented. So nikienda town mpya naangalia how are the highway system. So kama nikilala Ohio, nachukua ile book yangu ya map ile. Sijui iko hapa mahali. Niangalia Ohio inakaaje, niona city, naona kuna bypass hapa, kuna tower hapa. Moga very na absorb information. Naona.
That's how my mind thinks. I always absorb new information. Inani keep going. So niko na shade your culture already na kaaje States. Nikadu job Walgreens. Walgreens ni kama store moja ndogo. So hapo ndo nililearn kuongea accent ya American. Ile just pronouncing things the way American pronounce them. Kama unasikia na accent ya Kenya awesome aje kuweng. Kama na weng kidogo, that's because niko Walgreens. Niko Walgreens nafanya job huko hivyo after 2-3 months I was so efficient in American English, people could not tell I'm from Africa. Unless I the story ndio unasikia kuna words in there's a Polish bado. Hata sahi, I mean, I don't want to lose my Kenyan accent. I don't want I don't want to hope that it's why lose your accent ya Kenya. Na nikuwe naye. Wife sometimes you kuja. Nikiongea na Kenya nakuja. Nikiwa na yeye anajua you just Albert now, but when you meet your friends I can hear like you switch and you're more Kenyan now when you're around your friends. But with me you're kind of like a borderline American. So inakuwa hivyo. Your culture shock ikudishika sana hivyo. Are you still getting culture shock? Okay. Alafu, how long did it take you to adjust? Man, that's G. Mimi nika my green card. So, nikuja hapa February, March, April niko tafuta job. By May 5th, 2007 niko nishaanza job. Hiyo Walgreens, my first job. A week after nikaanza kudu kwa factory. Factory pays good than Walgreens, but ni ka robot. Unachukua vitu na change out, in, out. Factory ni boring. It gets you get sick of it after a while. Could job kwa factory. Is it creative? You don't have a creative mind. Tracking not important. So tracking, sometimes I could be driving and I'm listening to audiobooks. I'm gonna watch Timo akiongea juu ya AliExpress. Mongea juu ya Timo sana leo. Ukweli kana watch Timo nikidrive truck. Yani ile I'm not watching the video but I can hear the audio kwa sababu na track in a Bluetooth. Phone you plug in kwa track na kila kitu. Hizi ni track ni sophisticated. Track yangu by them alisema Freightliner oniwa na Mercedes-Benz, by the way. Track Freightliner, it's owned by Mercedes-Benz. So Mercedes-Benz, whatever they put in your car, track iko nayo pia. Cruise control, all this nice benefit. Na mwoga very, mimi mse wa gari by the way. I'm a car guy. Awareness, any vitu technology ni niko on point na technology. Hata kama sijui kitu naijua tu, it's only a matter of time before nijue. So ndio hivyo. Culture shock. I spent time there. How long did it take you to adjust? I couldn't take too long. Sababu nilingia hapa winter, vava makoti, May ikaanza ku warm up, nikaingia summer. I worked with people, niko na karibu na watu every day. Niko cashier una meet everybody. Kwa Walgreens. Sijui kama naweza record Walgreens. Most of these places will record. Naweza try kuchukua camera niingie Walgreens, alafu nitembea tu. Nikirecord, niwapatie ile tu view how it looks like. Sijui kama itakuwa noma, but iko wangi very busy. Maybe nina jioni hivi asubuhi. Hata labda kesho asubuhi. Niingie tu ni walk around when the Walgreens na car. Alafu ni kama ni do voice over, just taki kuwala watu wote. Unaona? Then I show exactly how it looks like. Ni small convenience store. I was a DAO. Walgreens ni pharmacy by the way. But it's so famous that ni convenience store pia. Pharmacy huko nyuma, alafu ni convenience store. But they make more money from selling drugs. Drugs nini? Madawa. Ina sound funny like Kiswahili. Drugs, madawa kulevya. Irregular drugs by the way. Walgreens. So nifanya Walgreens 2 years straight. Niliquit Walgreens hivi nikiingia tracking. That was the longest job that I ever did. Walgreens. Hizi ma factory niko place different. Kwa mara hapa naenda huku better deal. Any factory niko factory. Lakini Walgreens nika huko for 2 years straight. But nikaquit Walgreens hivi nikaingia tracking. So niko na mabeste wa Ngoso. Sikuwa niliadapt to, but I had family by the way. Niko na Caesar hapa Kuzo, mabeste wa Kuzo, support system. But mimi niko mtu wa Nairobi bana, mtu wa Nairobi una deal na kila mtu. Alafu ni how long did it take you to adjust? Do you think you would get reverse culture shock when you travel back home? Of course I will. Of course. Ala nimetamania siku sana. Mimi sijaenda Kenya by the way. Tangu nikuja hapa hivi. Sikupenda kwangu. Neza blame kitu fulani. Nikuja hapa hivi 2007 niko mgeni. It takes you a while to adjust. Ile kuwa na hiyo ndio ya kuja. I mean, especially kabla mimi nikam. Mimi nilikuwa mimi na Sis alikuwa mgeni Minnesota. So pia alikuwa established bado. So both of us were working together, tukakuwa roommate for a while, akaolewa, nikabaki na Kuzo
Because tuka split lose job, ile got to get license ka lose job because siwezi kana yani nimtegemee na pia ana sasa kufunga ile lens na hizo wase. Kuna lens hapa hivi. Kuna lens kama hapa. Dust inaingia kuna nani? Dust. Ini lens ile mtumia. Hii ndio ishi kwa kamera hii. Nimesha kuifunga. That's why na lens mbili hapa hivi. Okay. Kamera moja hiyo ishi. As I explain. Sorry, distraction. Hii kamera hii kamera inaniangalia. This camera here, you can lens full time. Ini hiyo ishi hapa. It lives on the camera. Hii hapa. So it doesn't iko hapa hivi. But man can move to 24mm. Alafu hii ni 85 inaishi kwa ile kamera kwa pale juu. Huko juu nimeweka Sony nyingine. So that's what hapa hivi tunangojea. Job ikisha starudi back to kawaida. No. Naweza kutumia hii saa kwa man cave baadaye. So nikamkenya na kuna shot kwa sababu nimekuja hapa 2007 before ni established 2008 nimeingia license nimeanza 2008 niko already over the road. So siwezi kamkenya juu I'm a new driver. I'm paid peanuts, siwezi travel. Alafu 2009 nikapiga ule dem ball. Unaona? Akona ball. So responsibility kaingia sasa. Alafu naishi different states. So I had to travel back and forth. Sikuwa na come Kenya juu niko na responsibility. Mtu yeye akazaliwa responsibility. So imekuwa tangu kuja hapa nimekuwa tu back to back. Sijaipata break. I mean, I'll be honest with you. Mimi tangu 2007 I have never had a vacation. Never. I guarantee. I have never had a vacation. And semeti nimeenda 1 month cleans the do ene. Never happened. No. Paka leo. Mimi watu nikimove kila siku. That's when niongeza weight. That's when niko overweight. Sababu nigundua overweight yangu, hata tumegundua na coach wangu, the reason why I was getting overweight, ni ile I don't sleep enough. No, hiyo ndio shida. One of my biggest problems kulala enough. My biggest problems ni kulala enough. Hiyo ndio shida yangu most. Tracking yetu ni hectic. Ni hustle. No. Alafu mimi niko na purpose. Kufukuza umaskini. So I'm not scared of hard work. No. So say things are a little bit easier. Say si pushing sana juu nazeeka pia. No. Nimekuwa birthday juzi. But if you want to know how old, niko 45 years old sahi. 45. Niko way half past death. 35 ndio tip over. 35. So niko 10 years isa ingine. You want to know where I get that from? From the Bible. No, Bible. Mwaafrika, Soma Bible bana. Acha kuwa atheist. Atheist ni ufala. No, ni ufala by the way. I'm telling you the truth. Ni ufala. I mean, you can choose your falaness if you want, but ni ufala kuwa atheist. It's stupid. No. I mean, niza chukua simu hapa mboga na manotes kila siku. Ni ufala kuwa atheist. Na digress tena, nimeanza kudigress. Leo niko very careful juu hii si man ya kawaida. Niko very careful, sitaki digress sana juu ni midnight already. So hii kuna mse itonga Blaise Pascal. Blaise Pascal kuna quote yake moja itonga the Pascal's wager. Nizasomea ndio hapa. Kamera juu inaona? Inaona. Inasema hivi, belief is a wise wager granted by faith cannot be proven. Nasikia jina? Belief is a wise wager granted by faith cannot be proven. But harm will come to you if you gamble on this truth, and it proves false. If you gain all. If you lose nothing. Wager then, with hesitance, that he exists. Does God exist or does not God does not exist? Watu wa atheist, acha niwaambie atheist. Kuna ule, okay, na addressi kitu. Mwaafrika na kuna address wewe straightforward. Iko nini? I like your podcast. But unasema leo atheism, I accept. You do whatever you want. Do you, whatever belief, doesn't matter. But the reason why, Kolo kleptomaniacs along your story. Okay, siku get your flow, I need to listen to him more. Siwezi side na yeye juu, I don't know what the next chapter ya topic yake ni gani. But musema hivi, man cave, hii man cave, sasa nikiongea tu ile, I watched episode, ilikuwa 1991. Ya jua kali ilikuwa jua kali, but ya Kolo ili go deep kidogo. Atheism, mostly atheism, ni wale wamechoka na Christianity as it is. Ndio wasema ni atheism. Musemaje, if you are a bad Christian and things go south, guess what's the default setting of a Christian? A default setting of somebody who's sick of Christianity, atakuwa atheist. Why? And the reason why they will become atheist is not because they don't believe God exists. They want a reason, escape.
That's why ukiwa confront ukiwa na argument na atheism, most of the time, 99% of the time, atheists, you know what they'll do? They will blame God for evil. No. The atheist, have you read the Bible yet? If you haven't read the Bible, now you're gambling with your life, and you haven't read the book that talks about the guy that you don't believe in, it's stupid. I'm sorry. No. There's some stupid sababu Bible is a fool. But mungu na wife anameka ukiongea stupid inakuwa more deep inakuwa personal. Kusema fool inakuwa mellow. Fool ni ile wewe mjinga wewe. But stupid ile you're stupid. No, inakuwa degrading in a way. It's stupid. I mean, do hivi, soma Bible umalize useme I know according to the Bible God exists and I can only believe in God's existence by faith. But I choose to have doubt 100%. That's a good choice. But if you have less information, alafu uko na conclusion na less information, guess what? You're gambling with your life. That's why someone is stupid. Ni fool. A fool will do that. A fool will gamble with their life. Stupidity. So guess what? All this thing about the Bible and everything, spoiler alert, is not even about you, by the way. You're stupid to be atheist. It's like you're making it about you, which is actually the definition of sin. Because sin is selfishness, pride and selfishness. So when you take something that's nothing to do with you and you make it about you, it's stupid. No, it's really stupid. Soma Bible. Ongea na kolo kufundisha ma Holy Spirit. Siwezi endorse kolo, kleptomaniacs kolo, but guess what? Aliongea kitu alinigusa kiasi sema umsana sema book. I don't know where he's at. Aliongea vitu mob sema Kikuyu culture is matriarchy. Ilikuwa deep. I was very interested by the way. Ilinishika kolo anasema book mse. I like people who read intellectually. Because your men mature when they're 35 and over. Hata mi 20 mazee 30 niko bado mtoi. Ni ile 32 niko na mtoi, so iliniamsha haraka katika think straight. But it took me a while to mature kama as a young man, adult. It takes people time to mature. Men now mature na 40. No. Ukimature mapema, well, it's better for you. Ni kama to be rich. No. Get rich quick so you can stay rich for the longest time. So if you rich at a young age, uta make impact kwa your world. Ukikuwa rich at an older age, ushamaliza miaka yako. Unaona? Sababu kila mtu kila kitu kuna timing. Unaona? Timing, kila kitu kuna timing. So mazee kolo, sisi kolo, Mwaafrika iko nini? Soma Bible. Then useme I read the book, it's stupid, I don't believe in God, I believe in atheism. Because in China, they are atheists but guess what? In China, the government made them atheist. No. Government. Seti ati only choose. Nyi mnazaliwa kama msha choose already. But na kwa podcast yako, niko kwa Kenya na iko nini by the way. Ndio podcast yao. If they invite me by the way. Sijui as an invite sema huyo msachane, huyo msewi cheesy huyo. I would love to mupe nizo my engaging conversation. Sababu we learn from each other. No. Iron sharpens iron. No. Nimeongea iko nini? I mean, niliwatch leo. I was very impressed by the way. Very impressed. Inafaa kwanza mwanze conversation na mimi by the way. Kuna vitu nawasaidia nazo pia. Naweza donate vitu fulani hapa hivi. Naona. Iko nini nianze? Mukita anything Kenya mazee. Check it bana. I was doing a good job. There's a by Maisha States couch. Iko nini? Yeah? Ni podcast tour by the way. Like what they're doing. I endorse everything. Easy the discussion too. I'm not against them. Mwaafrika niko nasikiza ngoma yako hata ujuka nasikiza ngoma yako. Nilikam stay hivi kabla ya Corolla. Nikafunga ngoma. Guess ngoma gani iko play? Ya Mwaafrika. Wani nimesahau hiyo jina. Ilikuwa gani hiyo ngoma? Niko naye mahali hapa kwa hao. Nini kwa MP3, niko na MP3. Niko nasikiza ngoma zako ndio ipata hiyo ngoma. Na kila kala mashaka ilikuwa deep kabisa sikio. Unaona? Ilikuwa ngoma gani hiyo? Mazembe nimesahau jina. Anyway, ndio hiyo sasa. But soma book. Don't just believe stuff because you heard somebody say. Atheism, the current atheism ni kama 200 years old. No. Earlier history. Just use the Gregorian calendar. Which year are we on? 2023. So since the Gregorian calendar was invented, tuna count for 2023 years. Atheism sai
whatever atheism is called, atheism sahi, it's only like 180 years old. So it's a new concept. No. So okay, already back in history, the first book that created atheism, it came 180 years. What about 16 BC? What about 6 BC? Islam imeanza 6th century. So 6th century, Islam coexist ni kama how many years? Catholicism imeanza 300 AD. So come on. Check your history. No. Just freaking read your book alafu ukwenda conclusion. Useme, you know what? Yeah, I just choose to. In challenge na patia na challenge. Mimi niko peke yangu, mimi sina podcast hapa. I wish I had people to talk to. Ingekuwa poa. Nimetaka get Ibra lakini Ibra ko busy siku hizi nianze. But naelewa, Ibra anataka kubuild vitu mob at the same time. Anataka kubuild business, bado hiyo vlog, anataka vitu mob. So wacha hustle. Atakuwa free. Najua una work hard alafu una build. Ibra atakuanza business, atakuanza kuna fikadha na work on chini ya maji. So ako busy kiasi, so time yake ni limited. Hiyo ni poa, hata I'm happy for him. But kanisa kwa namsaidia za discuss hivi tuongee, itakuwa poa sana. Unaona? Mimi nasema hivyo, Mwaafrika iko nini? Good platform. They're doing a good job, man. Mimi sikajua story ya kina Kolo, kina Kleptomaniacs, sikana jua story yote. But say at least naijua. Unaona? Iko nini international? Ndio hiyo by the way. Si ati ni local. Mnasahau mnakasidia hapo mnasahau. Tuko mko international bana. Ndio story by the way. So ndio hivyo mazee. Nimeanza questions zote. Ni Q&A. Huyu ni Pascal's wager. He is in a sound funny because Blaise Pascal was a French mathematician. French. So he in translation ya French by the way. Kama ongea Français itakuwa easier. Belief is a wager granted by faith cannot be proven. What harm will come to you if you gamble on its truth and prove it false? If you gain all. If you lose nothing. Wager then with hesitant that he exists. Who exists? God exists. Kwa nini? Kwa sababu you're actually safer. You're safer believing that he exists. Kwa sababu guess what? Nobody has ever seen God. Nobody has ever seen God. Hata Bible inasema ni mysterious. The mystery of godliness. Nobody has ever seen. The only way you believe in God is by faith. That's it. Hakuna physical evidence, nothing. By faith. That's what Ten Commandments nasema nini? Mimi si Christian sana. Mimi na quoting the Bible. I'm not like a super Christian, I'm a super Christian. Never get into that, but me ni Maisha States. Hii ni Maisha States. Ile channel Maisha States. Naona. Labda naangalia channel yangu nyingine ile ya Al na ile zile zingine nazoongea history juu. Kuna moja kwanza Bible study but what okay watch. But I'm safer over there. Hii ni Maisha States. Na keep channel ni Maisha States. It's really my man cave talk. Nimeshaanza hizi vitu. Mazee you can only believe in God by faith. See by sight, see by vision, see by telescope, see by satellites, by faith. No. La faith ni nini? The Bible is its own interpreter. Huwezi chukua book ya Hindu alafu interpret Bible, it will never make any sense. They gonna compare apples and oranges. No. So, by faith, you believe in God by faith. The meta-narrative of the Bible has nothing to do with human beings, as on top. Sisi ni victims of circumstances. Kwa hiyo, the grand narrative. Now guess what? As much as we are victim of circumstances, kwa the grand narrative of your Bible, the truth ni ile, it has nothing to do with us. At the same time, at the end, has everything to do with us. Contradictory. No. Hiyo ni wisdom ya Mungu. Wisdom. No. The first book ilinishika siku memorize, nimegundua siku memorize. Naona naweza itafuta saidi ndio kusoma hiyo kitu. Naona acha nitafute. Hii ni Bible verse ikitwaje? Seek me while I may be found. Isaiah 55 6 and 7. Tell nifungue. Unaona? Mimi si Christian by the way. I mean don't get me wrong. I'm not a good Christian in books. Most of my Bible. I'm a Bible Isaiah 55. Isaiah 55. Isaiah 55 6 and 7. No. Ana kwa hii video ndio may mention. In Isaiah nasema nini? These things are very complicated. Isaiah ni prophet.
akona a very long book. Kwa nini? Aliongea vitu mob. That's why imerekodiwa, imekuwa codified. Jina ni codified. Codified imekuwa written down, codified. Na scribes. The longer you are as a prophet, the more your book looks, like the more passages you wrote. The shorter life you had, kama wakina Habakuk waliuliwa haraka sana, hata before ni book mzima, wameshauliwa. All the prophets were killed because people never loved prophets. Why? Because they would tell them the truth. Aya ndio hii. Seek the Lord while he may be found. Call upon him while he is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord, and he will have mercy on him, and to our God. For he will abundantly, pardon, abundantly, sprinkle floodgates, pardon you. Kwa nini? Let's explain it more, by the way I understand it. But easy in Maisha States, easy Bible Study Central. Na do video kwa Alhal. Ile personal channel yangu sababu I don't care about that channel, ni jina langu tuna email. But hii ni Maisha States, hii ni about Maisha States. Ni during man cave talk na ongeza vitu. Seek the Lord while he may be found. What does that mean? Ni very, very deep, by the way. While he may be found. In history, the sanctuary. Ile the sanctuary, ile kwa Moses, ile Exodus. The sanctuary. Kuna stages. Neza explain it to more kabisa. Ukiingia kwa sanctuary hivi, the first entrance hivi, kuna maji hapo. Alafu kuna altar of sacrifice. So, on the Yom Kippur, the day of atonement, una bring sins zako. You come to the sanctuary, una bring sins zako. Then, sins zako una represent, you are a clean, with no blemish, 1-year-old lamb. Kondoo. Unapatia priest, anaichinja kwa shingo. Hiyo damu hiyo drip na kwa kikombe. Alafu, akishaka kwa kikombe inamstain kwa mfuko. Anatoka enda kwa ile maji ile. Anaosha mkono. Kwa nini? Hataki hizo sins kwa part of the pia anaosha mkono na maliza. Akishaosha mkono, anachukua hiyo blood, anaingia kwa ile the holy place, ile tent ile ndani. Akiingia ndani, this is how your sin is cleansed, by the way. Anaingia ndani. Akiingia ndani, sprinkle kwa ile curtain ile curtain of separation, ile the holy place, the most holy place. Ana sprinkle hapo hivyo. Akisha sprinkle ni damu inanukia vibaya. Hiyo place kuna stool, kuna the showbread kama ile the manna from the walipatia watu wa Israel, imekuwa hapo ndani, ile imekuwa preserved. Alafu kuna incense ni kama udi, ile moshi na nini. So the more alafu anaongeza incense, ana spray even incense. Ile incense, because incense ni kama cologne, ni kama hii. Example, napatia example. Na ncha zingine hapa hivi. Naona hii. Hizi my sense. Kuna science behind this sense, by the way. Hii ni Chanel. Naona. Incense ni hii, cologne. Cologne ile ina purify air, ina take over. So ile incense ina kama ina purify your blood. It's a blood inanuka vibaya sana kama nyama choma. Alafu ile baadaye ile nini ile kondoo inachomwa. Unaona? Ndio ile the sacrifice, ukibring kondoo, alafu ukichinje shingo, alafu yeke kwa altar, ichomwe completely, ina kama nyama choma. Inachomwa tu, hata ukuli inachomwa yote kabisa, the whole thing. Inamaanisha you give your whole sin to God. Unaona? Alafu Yom Kippur, the day of atonement, anaingia ndani ana sprinkle. Akisha sprinkle, aingia the most holy place. The most holy place was so scary, sababu ile moshi imejaa. Nilikuwa wanafunga priest kwa na chain kwa mguu. Akiingia ndani, adu the slightest mistake, the wrong thing, anakufa. So how do they get him out? Wanampull the string. Sababu ashakufa already. In the presence of God, only priests were allowed to see the smoke and the, I don't know, in the sanctuary doctrine. So akiingia ndani even ile smoke, hata ilikuwa too full of smoke. Unaona? Niza describe your verse, by the way. Ili kitu watu wajuange about Christianity. Christianity ni detailed and very deep, by the way. Si jinga history ati nimeokoka nisikie sasa kama niko ati mimi nimeokoka. You don't even know what that means. You think it's just a thing you're saying. Barikio umeokoka. No, it's deeper. Ni roots. Niza explain next time, by the way. Bleu Maisha States. Easy niambieni na segment. Then what? So guess what? That day, when the priest walks out, all your sins vanish. Ndio hapa abundantly pardon. Vanish.
anybody outside the gate, akipatikana, you'll be found holding on to your sin, na kupatiana kwa the lamp, that means you're anti-God. No, you're anti-God. You're not for God, you're anti-God, anti-Christ. What happens to you when the purification happens? When you're missing. No. So guess what? The whole thing is not about you, but at the end of it is all about you. Contradictory, isn't it? Nishapigia story mambo ya software. I know watch the videos zingine. So it's stupid to gamble with your life, pretending to know too much and you don't know nothing about nothing. Understand the whole narrative of your Bible. We say dismiss too, the Catholic Church killed people, or the Muslim. Understand. Ongea kama unajua kile unasema. Unaona? Ongea Mwaafrika bado atheism. I used to be atheist. I used to be agnostic. But guess what? Really move progressively. And I will say it's stupid to be an atheist unless you choose to be an atheist. Be an atheist if you want to, but be an atheist awareness. So mimi nimejua kila kitu and I've still decided kukuwa atheist. Kama wala solidity hao kina sijui itonani umse Christopher Hitchens or something, alidai atheist. Yeah, but you die anyway. You will prove Bible right. Bible says everybody will die. The whole narrative is not about you, but at the end of it, it's all about you. Scare story. It's not about you. It's all about you. Read the Bible. Read it. I don't know what that means. No concordance. Fungua app. Mimi na app hapa ndio hii, Bible app. Ndio hiyo. Unaona kwa video yote hivi. Read the Bible. Unaona? Read it. Soma. You understand? Alafu sema, okay, now I have information. Now make a decision after having the information. Don't make a decision based on somebody else's lies. No. Hata kuna verses kama hivi, we're not umseto nani huyu? Ni huyu ni James ama anasema for acha nitafute. Sikuwa na story hii ndio itakuwa mwisho. Nishaanza questions. For we have not believed we have not believed cunning ndio hapa hivi. Hii ni gani? Peter. Okay. 1 Peter 16-21. Okay, tuende kwa Peter sasa haraka. Naona. Peter iko wapi? Peter uko chini. Peter. 1 Peter. Naona. 1 Peter nini nimesahau haraka naongea haraka nikithink. 1:16-21. 1 Peter 1:16-21. Naona. Hii nyingine pia. 1 Peter. Kuna consistency kwa Bible, kuna consistency. So hii ni Peter. Naweza somea yote but this is the last thing. Isemaje? Living before God our Father. Hiyo ndio title ya hii nini. I don't know what that means. Mimi musoma tu I ndio hivi. When I start reading my Plato, my cunningly devised whatever, I said let me read the Bible and take it by its word. By its word. If the Bible says so, I will stand by that word. Usiniseme ati mimi ni Christian. I don't even know what Christianity means. Najua the follower of Christ. Na Christ ilikuwa kama the word Christianity ilikuwa kama ilikuwa insult. The Romans, oh, those Christians, those followers of that Christ that we killed on the cross, whatever. Ilikuwa insult. Ilikuwa kama kuita Christian, you're being insulted as a Christian. Nasema the whole thing I love to manage this story. So therefore, grind up your loins. Therefore, guard up the loins of your mind. Guard, chunga the loins of your mind. Be sober and rest your hope fully upon the grace that is to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. As obedient children, not conforming yourself to former lust, as in your ignorance, when you didn't know the information. But he who called you is holy. You be holy in all your conduct. Sikia nimesema. Huyu ni Peter anaongea advice. The last kama ile ya Ramazan hii speech yake. Because it is written, be holy for I am holy.
What is he saying? And I quote Bible. In the New Testament, he is speaking and he's quoting the Bible while he's speaking the Bible. Sitting on a version ingine, sababu Old Testament in the Bible, the scriptures, New Testament the commentary about the Bible. Sababu all the people in the New Testament, most of the things, they quote the Old Testament. For it is written, because it is written, be holy, for I am holy. In Peter, 1 Peter 16, and the whole thing. 17. And if you call on the Father, whom without partiality, judges according to each one's work, conduct yourself throughout the time of your stay here in fear. Fear kuna hiyo naweza describe hiyo fear. Si ile ati kuogopa, ni ile fear ile acknowledgement, ile kuna mtu ako over you. No. In fear. Knowing that you were not redeemed with corruptible things. Skivo. Knowing that you were not redeemed by corruptible things. God didn't buy you by, like silver or gold, or from aimless conducts received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as the lamb condor, without blemish, without spot. He indeed was foreordained before the foundation of the world, but was manifested in these last times for you, who through him believe in God, who raised him from the dead and gave him glory, so that your faith and hope are in God. See your story. You read the Bible and take it at his word. You were not bought by silver and gold, but by the precious blood. Why is it precious blood? Ile blood ile the sanctuary ile unachinja kondoo. Ilikuwa symbolism in represent the main thing. Precious blood, which means somebody had to die in your place for your salvation, redemption. No. So in free. That's why mimi in the 80s I don't believe in God. It's stupid. It's stupid. It's really stupid. Have the information, then deny. Because guess what? If you deny with no information, you're a fool. Read the Bible, then deny. Oh, he was corrupted. Oh. What are you freaking talking about? Who corrupted what? Anyway, in studying again. It's very simple. He indeed was F-O-R-E, he indeed was foreordained before the foundation of the world. What does foundation of the world means? Before the world was created, this Christ was ordained so as a Christ. Nimesema nini story? I can go deeper, but in man cave talk or basement hapa ile studio B. The whole narrative about the Bible is not about you. It's not about you. But the end of it is all about you. Skill story. It's not about you, the whole thing, but at the end of it is all about you. So you're not even supposed to be part of this story. But accidentally, Adam alikula fruit, Eve alikula fruit. Because of Adam was self-sacrificing love, akasema, I will die with you, my only human being on earth. Akaenda akakula fruit pia, just to die with Eve. Ilikuwa default, virus iliingia kwa system. So it's not about you, but it's all about you at the same time. Kwa nini? Whatever happened was unfair to humanity. But guess what? Ni free choice. That's why there's redemption. Somebody ulikuwa na drive kupata accident, somebody came to rescue you by accident, then your stupid ass, oh, I don't believe in God, I don't believe in the rescue. While you're being... Niambie story kama ina make sense. I'm sorry na ramble hapa hivi, but that's how stupid it looks like. Like uko na drive gari umeenda kwa ditch, somebody ametoka kwa ditch amekuisha kwa barabara, ameita tow truck amepeleka home, alafu while you're home unasema that accident never happened. I don't believe in the rescue. I was never rescued. Whoever who rescued does not believe. It's stupid argument. It's really stupid. While you've already been rescued, umetolewa kwa mtaro mpelekwa home.
Nikawa kwa ndege imeanguka, watu wamecrash, wamekufa, umekuwa rescued. Alafu nasema, oh, I don't believe in God didn't help me escape that accident. It never happened. Really? Ibangale kwa history, wala tumuongeza story how far ameenda. Kuna history, I can list the list kama kuna time. Sababu mumu soma hizi vitu zote, by the way. That's how I came to, you read the Bible and you take it at his word. You do what the Bible says and tell me kama utakuwa wrong. Mimi si Mkristo, by the way. Naambia ukweli kabisa. I'm not a Christian. Nasema, oh Albert, wewe ni Mkristo mgani wewe? Niko Catholic school. You're Catholic. Siyasema ati I define myself na religion. Kuna difference, by the way. Kuna difference ya religion na Bible truth. Kuna difference, huge difference. Religion ni organization. No. Which means iko na CEO, it's about making money. It's a system that makes money, religion. Hata Koloma alitajwa kitu kiasi to Kolo. Inafaa tubonge na Kolo by the to exchange idea. Sijui nizampataje Kolo. But religion ni idea, ni religion. No. That's what kama Christianity. Why do you think Christianity is so subdivided? Oh, because so I agree. So Nobody showing that 1 hour tena. Isn't dilemma digress. Maze wase maze. The best religion in the world is the one that's divided. Why? Enemy attack enemy. Attacking the worst religion, you attack the best decision. Okay, when you what's the analogy? When you're king, okay, the current tuingie kwa useme contemporary something, contemporary manisha current affairs, contemporary. Putin attack Ukraine. Anattack nani kwanza kabisa? Mwananchi anauza mei kwa streets. Hapana? President. Kwa nini? Unaanza na president. I wasn't a minister or after president. Sababu president ndio the head. Ukichop off the president, guess what? You have control. You have control. So when the enemy aliattack duniani, hakuanza na sijui nani, alianza na Adam. Why? Adam was the king. I've given you dominion over everything. The fish in the... Your words, if you don't know what that means, I'm a Hebrew language translation. You own the sea, you own the land, and you own the sky. Why? This is your freaking house, everything. The king of kings, alipatia the king, his domain. Dominion, domain. Adam owns freaking everything. The sky, the land, and the sea. Everything he owns. Satan shows up, cunningly, wise, smart. I can be an Eve. Satan is so smart that Ali uses Eve question. I can make Eve question the question. No. Ali bring doubt kwa system yake. Eve akasema wait a minute, alimechanganyikiwa. So, it's not about you, but it's all about you at the very end. Kwa nini? We only get accidents tu kwenye mtaro. Somebody came and akakutoka mtaro akakisha kwa barabara unaendelea kwa hiyo journey. Then unakaa chini sema, I'm a stupid fool, I don't believe in the person who came to rescue me. That's dumb, it's stupid. I mean, if you want to subscribe to this kind of belief, it's stupid. But if you want to stay out there, yeah, just be out there, pretend nothing happened. Just live your pretentious life like, oh, I don't believe in God because I pretend to. Do that over there. No. Pretend it. No, it's pretentious. But the truth is, you were in a ditch, somebody got you out of the ditch, and now you have a redemption. Kuna highway via redemption. You stick to the highway, you'll end up to the good side. Start denying. Do you know what happens to people who deny? Ni faith, by the way. Doubt. Do you know what they do with doubt? Hata koka hiyo barabara, watata kuenda watangoja hapo kwa gas station, waende sijui mlolongo kwa hivyo na kula nyama choma hapa. They are distracted. Watakuwa wanaenda hivi. Bala waende hivi straight, watakuwa wanaenda hivi. Wavering around, wavering. Bible is everything I'm saying, these words are the Bible. Read the Bible, take it as his word. You say, but oh, e-verse na e-verse zina contradict, so they have to be wrong. But are the same. We are different. Kola liongea story. I knew where he was going with that. As my fingerprint. Fingerprint is uniquely you. Imagine 8 billion people in the world. Everybody has a different fingerprint. 8 freaking billion people in the world. Hata mmoja afanani. Margin of error. Imagine how the fingerprints too. Ujengia nywele, fingerprint ni different kwa kila mtu. Nobody has the same.
biometrics. Nasema ati if nikiona the same thing mimi na wewe, uniona accident happen. Mimi ndaongea niko the east, ndaona what I saw. Because I was on this side, kulikuwa na gari hapa, nikaona pale. I will report things based on my perspective. Wewe uko huko juu unasema my perspective. Huyu mwingine my perspective. In the New Testament, angalia, who's the first writer of the New Testament? Jina yake nani? Matthew. Who's Matthew? What was he? A tax collector, accountant, CPA. So how does CPA report about somebody's lifestyle? Mathematics, genealogy. Genealogy, mathematics. Okay, nani mwingine? Matthew, Luke. Who was Luke? A physician. How would a physician report about somebody? Daktari. From a doctaric point of view. Okay, Mark. Who was Mark? Mark probably was a fisherman. How would a fisherman, uneducated, at least in his professions, a Roman Empire, uneducated sababu ni fisherman, how will he report about somebody? Different. Okay, who's the last guy? John. Who's John? He was the youngest in the crew. The youngest of Jesus' entourage. The youngest, he was I think 16. Okay, meets na brother yake. Ilikuwa John, Peter and John. Walikuwa fishermen. How does he report about Jesus Christ? Guess what? Ilikuwa kitina mimba kwa hiyo entourage. He was the beloved ones. The beloved one. Alikuwa the youngest one. So he had affection. Mtu yule lazima umpatie affection. Mimi na watu wawili. Yule mdogo ni mshika mkono. Unajua huyu ni mfupi, gari hawezi muona. Huyu mwingine anamwambia anamshika lakini whatever. The youngest one, kitina mimba. John was a kitina mimba. So how does John report about Jesus Christ? The one who beloved one. Kwa nini? Anakumbuka hiyo attention akapewa because he was the youngest one. So these are 4 people reporting about the same guy from different perspective. Lawyer to describe hivi, accountant to describe hivi. Are they contradicting each other? No, ni perspective. Perspective ndio difference, naona. So kwa samati there were 3 blind men. There was 1 blind man. Maybe there were 10. But guess what? From his perspective aliona 3. Huyu alikuwa amekaa hapa kaona 5. Huyu akamtoka pale juu aliona 10. Kwa nini alikuwa na sky view, alikuwa na drone? How is that contradicting each other? So from Genesis alafu sema contradiction. Hakuna contradiction hapo hivyo. Ni msoma mambo the lamb. Themes of Bible is not repetiwa. Msoma hivi. When you read the Bible, everything that repeats itself andika chini uone. Kuna vasio kuna repetition hapa hivi, repetition. Unaziona mob sana. It's a style of language ya Hebrew by the way. Hata nimesema inaitwa. Kuna yani Hebrew waga hivi ni kama Kiswahili. Au announce kitu alafu wana explain. Headlines alafu wana explain. Magazeti mingi kwa duniani ziko run na Jews. Guess what? How do they report news? Wanaanza na headline alafu wana explain. Headline wana explain. That's the Bible. Unapewa ka snippet alafu wana explain the whole thing. Hawaanzagi na ku-explain alafu ndio mwisho wake ndio kuna report. Hiyo ni culture nyingine, hiyo ni kizungu hiyo. Mara mingi ni headline. YouTube, someone on YouTube aje thumbnail. Thumbnail iko na headline. Hii ni man cave about he. Alafu na explain kwa video mzima. Even the Bible iko hivyo. Inaanza na headline alafu na explain. Hiyo ni a writing style ya Hebrew. Man. Point yangu ni hivi. Soma Bible. Have the information, then make the decision. Have the information, then make the sound decision. I choose not to believe in God. Good job. Endelea hivyo hivyo. Mwingine sema, I choose to believe in God. Good job. Why? But this is my information. Good job. Una information. But kama una information, please, get the information first. Make it fair. No. Don't be an impartial. No. Somebody judges impartially. Judge fair. The whole thing about the Bible is not about you. Zero about you. But guess what? At the end of it, it's all about you. Take away leo. Not about you, all about you. Tulimaliza hizi question, nimeweza kurumble kama kawaida. But more than you passionate sana by the way. Because guess what? I'll be honest with you. The reason why I read books, nilikuwa depressed. Nilikuwa very depressed one time. Very depressed by the way. Na job, na mtoi, niko minimum wage, na majob, niko States by the way, na maisha ni ngumu. Nikasema, how do I get myself out of this? It's like, things are getting worse and worse and worse and worse. No. Was I a Christian? Nilikuwa atheist. So I'm okay.
I have this belief, sababu nisikia mtu akiongea, I have this belief ya atheism, I don't believe in God, I don't believe in all these things, Christianity. Okay, why do I don't believe in this? Nika realize, wait a minute, hii belief imekam kwangu when I was in college level. Nikuwa mtoi, I never used to go to church, but people used to go to church that I know. Did I take time to spend time in church? I wanted nothing to do with church. Kwa nini? Nikasema, mimi nitakula happy. Kujua ukienda church uko uptight. Hauwezi enda ngoma, hauwezi washa, hauwezi. So I didn't want to, your lifestyle kwa yangu ilikuwa hiyo ni wale wase waenda church, wale wase wapo. Mimi nataka kuishi hii life hii ya side. That's why. But when I got older nikataka kujua ile itongaje imesahau jina hiyo word ya English. There's a skip too, by the way. Ile perspective in a crystallize. So why do I do what I do? Oh. Because I have these beliefs. Okay, let me check myself out. I'm a car guy. Mupenda gari. Mupenda mabasi. Mupenda ma planes. That's my life. Do I watch movies? Not so much anymore. Okay, what makes me believe what I believe? Need the things that I grew up experiencing. No. Musically ni influence sana, hip hop music. Ili influence sana. So my being is influenced by my upbringing. So okay, how is whatever I've acquired from my upbringing helping me right now? Zero. Niko States, American dream. Mbona mimi sioni your dollar? How come sioni hizo $1 hizo? Ili $100. How come I don't see the dollars ile kila mtu organizer? How come? Hizo za mtoi by the way, zangu alipewa lisawapa ile command cave. Sisi spend hiyo yangu. How do I get the money? You can realize, wait a minute, back to basics. Kumbuka niko Kirinyaga, niko Catholic school. Why was the school so structured? Nikataka study Catholic church. Oh, ilikuwa gava before. Oh, I didn't know that. You jina Catholic inamaanisha universal. So Catholic church inamaanisha the universal church. Why do they call themselves universal church? Walijipatia hiyo mandate. How did they give themselves the mandate? Oh, kulikuwa na huyu king ama ni emperor out of Constantinople, Turkey. And they split kingdom into two. So the government ilikuwa on the east side, the religious ilikuwa on the west side. So when he died, ilikuwa split hivi already. The Byzantine Empire and the Roman Empire ili split katikati. Byzantine ni Constantinople. Kwa nini? Aliadmire kuishi Turkey kwa sababu kulikuwa na ocean, ilikuwa place poor. The religious wabaki Rome. Ika split church into two. What was Roman Empire? Ilikuwa Roman Empire, ilikuwa tu empire ile tu. It was the biggest empire that ran for the longest time. How did the Roman Empire fall? Oh, ilikuwa infight in between, my separation. Oh, so, okay. So what came before the Roman Empire? Oh, kulikuwa empire ingine before that. Ilikuwa jitarani Alexander the Great. Before yeye ndio Roman Empire. So how did it split into four? Kwa nini? He was a very good warrior, akakufa. So who came before Alexander the Great? Babylon. Oh, Babylon. Okay. This is history. Okay, who came before Babylon? Babylonian ilikuwa ili grow around Iraq, Iran area. They were farmers, they were very established. How far is Babylon going back to? Nimrod. Okay, Nimrod ni nani tena? Oh, Nimrod. Iko wapi information? Kwa Bible. Bible? Wait a minute. Nimrod kwa Bible Nimrod nani huyo? Oh, ni descendant wa Cain. Oh, Cain ni nani? Aliua bro wake. Oh. Okay, what did God say about the curse of Cain? He'll wandering star. Oh, what does wandering star mean? Concordance. Wandering star means a fallen. Oh, okay. New information. Nikaanza kwenda deeper. Every single time, na discover something new. Before I knew it, naongea na wase, kwa sababu Albert, whatever you're telling me, hebu tuambie story. Nikaanza. I don't know church by the way. Naongea na church. Alafu wase watu waniangalia kama deer in a headlight. What is he talking about? Saka nigusa kaniambia, Albo, ile story kunaongea. I say, you see level ya, ili level ya kole. What do you mean level ya kole? Ati hiyo story yako so deep. Sasa nakujua tu. So wait a minute. I thought me the outsider, me the atheist na discover hizi vitu afresh. Nyinyi ndio mmekuwa touch miaka yetu yo naongea. Guess what? Wakaanza kuni ghost. Nikiwapigia simu washiki. Sasa nimekuwa too extreme. Sasa mimi sijui ni conspiracy theory. Only ni ghost. Everybody started ghosting me by the way. Naongea msana ni ghost. Hata siku hizi happen bado by the way. Hata leo mbona nyinyi mko hapa na man cave bado. Wasa ni ghost by the way. Ni vitu muongea. Ni vitu weird.
People don't want to think about it. People downplay Christianity. It's true, they do. Because when you study Christianity, it makes you accountable. Accountable. You have to check yourself inside. Nobody wants that. It's like mirror. Look at yourself. Look at yourself. Nobody wants to look at themselves. They're busy complaining, blaming other people. It's the government. The government will never make you rich. Why? Because you're the product. When you're commodity. How utachanwaje commodity yako? Hata sijui nimeenda how many minutes by the way. Hii kitu imeenda sana by the way. Wow. Nafaa stop hii video. Mazee wasio lakini ndio hivyo mazee nimeenda mbali sana by the way. Hii itakata ku edit ni computer yangu ndio slow. Nafaa buy computer mpya this year sometime. Mazee that's what happened to me. That in the story yangu by the way. The story when I started checking myself out, I realized I'm an empty vessel with no information. No. I'm just an empty vessel. From now on, let me seek. Katika book moja. It was hard in the beginning. Because I have a book next to my bed. Nafungua nasoma chapter moja na katikati nafunga. Nafungua chapter nyingine nafunga. So in my lonely moments, I used to think about what I just read. So when I start speaking, what is he talking about? Where did you get those things from? So my album amechizi. Huyu album amechizi siku hizi. Hii mambo ya atheism nampeleka mbio. Ambia hapana mimi si atheism. I can't even kwa sababu atheist inamaanisha agnostic. Gnostic is knowing, agnostic is I don't know. Kusema hata siwezi kuwa atheist more because now I believe in God more. So what I do ni ile wacha nikuwe I don't know. Wacha nikuwe agnostic. Nikienda agnostic to this day mini agnostic and Christian at the same time. Kwa nini? Kwa sababu I don't know but I follow Christ. Why? Kwa sababu understand significant yake kwa history ni nini. These are not cunningly devised fables. No. This thing is not about you, but at the end is all about you. No. Give it some time to understand what these things mean in your life before we dismiss. I'm okay lack of information. I'm a pia ignorant. I'm ignorant. Just be ignorant and forget about it. But if you're listening to me, understand don't just be ignorant. Do something about it. Naelewa. Video imekuwa mrefu sana. Hata part 1 part 2. Hata sijui 1 hour ikienda kwa part 1 part 2. Inakuwa hard to edit. So wasende hivyo bana. Mankevia leo chelewa, niko very sleepy jana. Na video kaa 4 sijazipost za last week. But mtaka at least man cave isipite, weekend isipite before niweke man cave. Alafu nisha post hii na post hizo zingine maybe Tuesday, Thursday hivyo za ku drive za last week zote. Alafu kuna car review ile ya Gato Palma na car review Audi. Nishaimaliza hiyo video. Ni kuipost tu. Sawa sasa nashukuru. Cha ningine kalale. Wala sawa nijui. Albo, the guy Maisha States behind Maisha States ni mimi. Niko man cave in studio B. Kuna studio A huko hivyo. Liko too dark. Tumeka mko light hapa hivi. Alafu have any questions? You guys have really good questions by the way. Comment down below with the good questions. I don't mind, I'm gonna repeat. So I'm gonna do every time I'm gonna get some new information, new people on a good story. And I repeat question, I don't really mind by the way. I was like, go back and like, maybe I have more information about this than before. I had a video moja because I'm ile ni version ya Vikings. Audio didn't let down screw. So I need to repeat that video anyway. It's like whatever ikuingiana, it got too noisy. Anyway, comment down below. Don't forget to like, subscribe if you haven't already. If you want to, if you don't want to, just share the video. Just do something. If you watch this far, just share the video. As a benefit, I must benefit. I must say, thumbs up. Kuna thumbs up here. Give me a thumbs down. Alafu make a comment why you give me a thumbs down. I would love to know. Feedback. The feedback by the way. Thumbs down, feedback. So I can make this better. No, you can't please everybody, but you at least more address everything if possible. So nashukuru kwa hii kusikiza hiyo rant yangu mingi. Naweza give away $2. Hii pesa si yangu by the way. Maisha pesa wenyewe hapo. Mtoi anajua hii story. Anyway, thanks for sticking for I don't even know how many hours. An hour 40 minutes. Labda itakuwa part 2. Hii nikata hii. Lazima nikata hii. Hii itakuwa kubwa sana. Alafu tutaongea, we'll see you on the next one. Ama vipi?
Deuces. Synchronize audio.